Hello. Hello, Alberto. Hello. Hi, hello. Hello, everyone. Hey guys, how are you? Fine. Fine. Good. Very good. I hope that you are very well. If you have doubts about anything, this is the moment in which you can ask or whatever, well, about whatever thing you need. So, what are we going to see today? The first thing, let me see my Okay, so our next class would be on Wednesday. Okay, guys, I'm going to write here homework. Okay, don't worry. Homework for writing. Okay, guys, this is going to be the homework. It is just for me not to forget about this. Okay, so the homework for Wednesday, the 8th, I mean, the following day. I don't know if it is too early. If it is too early, just tell me to do it next Monday. And it will be the informal writing. The informal writing, guys, is what we have in here. Let me see if I find it. We were doing writing task 3, so it would be the informal writing is part 4 of the writing. Informal writing, informal email, okay? Just for me to be a little bit more concrete. So if you go to part 4, okay, of the things I gave to you the other day, let me see. We were correcting and we were doing task 3, which is saying something about a forum, blah, 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 but... Ah, sí, no me ha dicho nada tu madre, pero... Okay, so here... Oh my God, many things in here. So what are you going to do? In task 4, you had this email and you had informal and formal email. So what you're going to do is the informal email, okay, which is part A. Is this understood? Para el próximo día hacemos de la parte de la actividad número 4 del writing, hacemos solo el email informal, no el formal. La parte 4, sabéis que se divide en el informal y el formal, en los dos emails, ¿no? Pues solo hacemos el informal, no es tanto, ¿ok? De todas formas, si alguien no puede entregarlo el próximo día, ya sabéis, en Word, para que lo podamos ver aquí, si alguien no puede entregarlo, pues lo entrega el lunes y el lunes lo corregimos, no pasa nada, pero mejor el miércoles, ¿ok? Porque las clases acaban en julio y es 6 de julio, hay cosas que ver, ¿ok? So that is the homework. Good. What are we doing today? Today we're going to review some modal verbs. This document is in Spanish. I'm going to pass this document to you, so don't worry about it. So, ok, Marta. Si tenéis algún problema, ya sabéis. Os salís y os volvéis a meter, que normalmente funciona. Modal verbs.
Sabéis que os doy siempre la teoría. Así que podéis copiar, pero no hace falta. Okay. Modal verbs. Ok, modal verbs. A ver, los verbos modales. Shall I tell you this in Spanish or in English, guys? Tell me your preferences. A ver, todos en el chat diciendo Spanish o English. ¿En qué idioma explico los modal verbs? In English. In English a la una, English. English. Ok, guys. English, Spanish, English. El English va ganando. Okay, what I'm going to do is that I'm going to explain it in English and I will tell you something in Spanish. Okay, that's it. Let's see. So, modal verbs, guys, we have auxiliary verbs from which we make or combine other verbs with. Okay, so we have be, have, do. I am doing, so am is from to be is the auxiliary. Auxiliary verb means that is helping the other verb to construct a tense, a verbal tense. Okay, that's it. And we've got lexical verbs, meaning that they have a meaning. Okay. For example, do means a certain action. Eat means a certain action, yes, but when you're saying I am cooking, your verb is cook, no, not the verb to be, you understand? The thing with modal verbs is that they are both auxiliaries and lexical verbs. So this means that they don't need auxiliaries, they don't need or we don't need to put s in the present simple. Okay, we are just going to leave the modal verbs as they are. Okay, we are not going to conjugate them. Well, only two, but I will tell you later. And they are lexical verbs. Why? Because, for example, can means possibility in the present, or ability in the present, or permission in the present. Could means ability in the present. May means probability. Should means advice. They are auxiliaries and also lexical verbs because they have a meaning. Okay, so those are the most common modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, and ought to. There are more which are not considered modal verbs, but they are considered semi-modal. Well, this is just the name, so don't worry about that. So they don't have an infinitive, okay? We don't say to can or can to, so we don't put to neither before or after the verb, okay? We're not going to put that. We don't change the form of the modal verbs. They don't have ing, they don't have ed, they don't have s, okay? They're invariable, so they are not conjugated. So you can see this in the example. They are not conjugated. You say, I can go, she can go, we can go. So we put the modal, okay? And then our verb. This is the auxiliary in this case, and it is giving us some information, some extra information about the verb, which is permission or ability. We don't know, okay? We don't know because this is in Spanish, puedo ir. Puedo ir es de permiso, que te dan permiso, o de que puedes, de que tienes la habilidad, okay? So, well, this is just the different meanings they have in Spanish. So we don't put s in here. So they don't need do, does, or any other thing. They go without the preposition to. So this is the normal structure, guys, for you to see, okay? So in the affirmative, you put the subject, then you put the modal verb, and you put the verb that you need. In the negative form, you are going to negate the modal. Why? Because we've said that the modal is like the auxiliary.
So in this case, you have two possibilities. Cannot, which is the formal, okay, and can't, which is the informal neutral, okay? She cannot or can't run fast. And in the interrogative form, you know that in interrogatives, you place the auxiliary at the very beginning of a sentence. So here the auxiliary is the modal verb. So you say can, then the subject, and then the verb that you want. Can I help you? Can I go to the toilet? This was a typical phrase when we were kids. So this is going to be the structure of any verb. Okay, and they, guys, they don't follow the thing about present continuous, present perfect. No los ponemos, el modal indica normalmente presente. We are going to see that, okay? Don't worry about it. But you are not going to put the present continuous, the present perfect, or the future, okay? Can is can always. We will see some exceptions. So let's start with can. This is too big. So it expresses, as in Spanish, capacity, possibility, or permission. So the translation is poder. I hope you can come. Okay. Can he swim? Can I go to the toilet? So look at the examples. Good. So the negative is can't, and as I told you before, cannot also, which is more formal. Okay. So it also expresses prohibition. Okay. I can swim. I can swim. No puedo nadar. No puedo nadar significa está prohibido nadar aquí en este lago y no puedo, o no puedo porque no sé. Ok. Okay. This is, I was writing this because, guys, you know that when you put a WH question, it is going to be before, and then you place the modal verb or the auxiliary verb. Why can't she come to the party? He can swim. This is the same as the previous example. And it also expresses negative deduction. Okay, so for example, he can't be at home because I saw him in the supermarket. Deducción negativa, no puede estar en casa porque le vi en el supermercado. Ok. Si pusiéramos mustn't estaría mal. Ok. So this is just the thing. You don't add anything. Ni añadimos ese, ni lo ponemos en futuro, ni en pasado, ni lo tocamos. Can es así. Ok, that's it. Voy a ir rápido, ¿vale? Porque esto lo vais a tener. Similar to can, be able to. Be able to significa ser capaz de, okay? And this, I can conjugate this modal, guys, in any tense because I'm going to conjugate the verb to be. So, I am able to do, she will be able to do. Aquí conjugo el be able to en el tiempo que me dé la gana porque conjugo el be. El able to lo dejo igual y pondría la primera columna. El be, pues, I am, pues es presente. Will be es futuro. Was es pasado. Has been es presente perfecto. ¿Ok? Yo soy capaz de hacer, ella será capaz de hacer o podrá. Si yo quiero decir poder, if I want to say this in the future, no digo will can. No puedo decir will can, ¿vale? Porque no puedo poner un modal con otro modal. Will es un modal. Entonces no lo puedo poner con otro. ¿Ok? ¿Cómo lo diría si yo quiero decir podré hacerlo? I will be able to do it. I will be able to do it. ¿Vale? Ser capaz de o... Vamos a poner aquí... Ay.
Ok, si quiero decir, esto lo digo en español, si quiero decir podré, no es I will can, es I will be able to. This is important. Es decir, yo el can no lo puedo tocar, ¿vale? Yo os diré, chicos, este no lo podéis tocar, el be able to, ya os lo estoy diciendo que este sí que se conjuga en cualquier tiempo, ¿ok? That's why it is put like this, it is highlighted. So I am able to play tennis in my apartment complex. This is it. And let's see other things. I will be able to play tennis, or I was able to play tennis. That's the thing, okay? So, a ver, ahora vamos a llegar a un momento en el que ya se empiezan a solapar, ¿ok? Ah, pues, claro, si pongo el... Claro, justo, Silvia, justo. Nada, es un matiz. ¿Cuál es la diferencia entre be able to y could? Pues could lo tenemos aquí. Tenemos aquí una nota. También se puede utilizar could para hablar del pasado. Yo era capaz de jugar, es lo mismo que decir yo podía o yo jugaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que chicos, a ver, lo que pasa es que el inglés no tiene el pretérito imperfecto, ¿vale? El pretérito perfecto es en español aquellos tiempos que acaban en aba, yo andaba, eso no existe en inglés. Anduve y andaba es I walked en inglés. Entonces, para hacer la diferencia entre estos, se suelen utilizar los verbos modales. ¿Cuál es la diferencia entre be able to y could? Ninguna. En verdad es un matiz. Ya está. No os van a pedir esto, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que puede caer en el examen y no va a ser... Es simplemente un matiz que I was able to play se traduciría como yo era capaz, es decir, yo tenía la habilidad y yo podía, pues podrías dudar en que si es permiso o también capacidad. Es simplemente un matiz. Aquí tenemos que el significado de could es más general que el de be able to. Example. I could play tennis in my apartment complex last summer. Well, it depends. Jamás os van a hacer que distingáis entre could y be able to, o entre may y might, o entre might y could, ¿vale? Good. Perfect. A ver, could. So it is the past of can, like this is translated as you have here. Yo podía, okay? Or he, or whatever. He couldn't come. Maybe because he wasn't prepared, he hadn't got the ability to can, or because he was not given the permission. We don't know, but this is the same in Spanish, okay? I knew you were smoking because I could smell the smoke. Sabía que estabas fumando porque olía, ¿veis? Este es el imperfecto en español. O podía oler el humo. Es lo mismo, ¿vale? Son matices. And could is also used to speak about actions that happen now or in the future, okay? In this case, it is translated as you have there, and these guys can appear in the second and third conditional. ¿Os acordáis que metíamos el would en el segundo y en el tercer condicional? Vale, y os dije, también podríamos meter could, may, might, pues tendría ese significado, ¿vale? Where's Anna? I don't know. We could try calling her. ¿Dónde está Ana? No sé. Podríamos intentar llamarla. ¿Vale? ¿Cómo sé si esto se refiere al pasado o al futuro? Por el contexto. Es decir, could podría referirse a pasado o a futuro, pero lo entendemos por el contexto. I'm so tired, I could fall asleep right here. Tengo tanto sueño que podría dormirme aquí mismo. ¿Ok? Entendemos que es del presente, ahora o en el futuro. ¿Ok? That's it. So could is podía in past and podría, podrías, podríamos, bla, 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 in the future or in the present. This is very basic. ¿Qué os van a pedir en el examen?
Simplemente, bueno, ya veis, a ver, no voy a hacer spoiler. Simplemente, chicos, os van a pedir no tanto el significado es más para que pues veáis un uso, ¿no? Tenga sentido estudiar esto. Pero en el examen va a ser que os van a poner could go, could went o could to go y vais a decir, ah, could go porque detrás de un modal no puedo poner ni to, ni ed, ni nada, ¿vale? Salvo en una excepción. That we will see. May y might. We are not going to distinguish between may y might because this is practically the same and you're not going to be asked never to distinguish between them, okay? They are used to say that something is possible, okay? Es posible que llueva o puede que llueva. A ver, hacedme la diferencia en español. Pues, a ver, se utilizan indistintamente. Esto es lo mismo que may y might en inglés. Es posible que hoy llueva. Puede que hoy llueva. Bueno, pues, it's the same. Okay, let's say it's the same. If you want to negate could, it was couldn't. If you want to negate may or might, you are going to put not after the may or might. Okay. It may not rain tomorrow. Puede que no llueva mañana. It might rain tomorrow. Puede que llueva. Okay, we use them indistinctively. Anna may be late or Anna might be late. This is the same. Sorry about that because the point should be there. But anyway. Well, may probably, guys, is also the way in which we ask for permission, okay, in more formal situations. Pedíamos permiso también con can. Can I go to the toilet? A ver, recordad. Can I go to the toilet? Eso es, puedo ir al baño. Pero si utilizamos may, es lo mismo, pero más formal. Es como si en español, en vez de decir puedo ir al baño, decís podría ir al baño. Suena más formal, ¿no? May I have a glass of water? ¿Ok? Más formal que can I have a glass of water, pero en esencia es lo mismo. ¿Veis? Aquí el may también se puede solapar con can. Por eso no os estoy dando como la guía más básica de los modales. Porque no se necesita saber más que esto. Will. Ya sabéis lo que es will. Will is the future simple. So, it is used to speak about spontaneous decisions, to ask and offer help, to promise or threaten, and to speak about predictions based in few evidence. It is negated with its form want, and it is about future simple. So it is the future simple. So when we put will is I will go. Yo iré, okay? So I will have a Coke. Tomaré una Coca-Cola. I'm going to put this like that. I'll remember that this is also will. I'll take those bags for you. Yo te llevo las bolsas. You are offering help. Como estáis ofreciendo ayuda, en este caso llevar las bolsas lo pondríamos con will, ¿no? Esto no nos va a caer. Simplemente va a caer el will, no los casos en los que se pone will, ¿ok? To promise, for example, I promise I will go with you to the wedding. Or to threaten, se lo voy a decir a tu madre, eso es una amenaza. Pues I will tell your mother. Okay? Normally you're going to use will when things are not very planned. Okay? Sí, iré. Irás de vacaciones, sí, iré. Tomaré no sé qué. Haré lo que sea, ¿ok? La diferencia con going to es que el going to, you can see it here. I am going to go to the beach in the summer. Voy a ir a la playa en verano. Es más seguro que I will go to the beach in the summer. Iré. Iré, que también es seguro, pero es más seguro voy a ir, ¿ok? Voy a ir. Okay, that would be the going to, for example, is considered to be a semi-modal, okay, but you know how to conjugate going to, be going to, okay? So that's it.
So this is will. Shall. Shall, guys, is the future that was used in the 17th century. Okay, this means that now the future in English is will, but some centuries ago it was shall. Okay, will was another thing. So this is the ancient future. Esto, ¿vale? Al igual que ahora utilizamos will, hace siglos se utilizaba shall como hoy en día nosotros utilizamos will. ¿Ok? Shall era el futuro normal. ¿Qué pasa? Que su uso ha quedado restringido a dos pronombres, a I y we. Lo podemos encontrar con el resto de pronombres, pero sería un texto muy arcaico, ¿vale? Si leemos una novela de Shakespeare, podríamos encontrarnos shall con cualquier persona gramatical, I, you, he, she, it, we, you, they, pero no es lo normal ni lo que va a caer en el examen, ¿vale? Shall normalmente ahora va con I o con we. Ya os digo por qué, porque era el futuro antes y ya no, casi no se usa. Si ponéis shall en word reference, if you write shall in word reference, you are going to find that this hasn't got a translation into Spanish. Va a poner que no hay traducción, ¿vale? Entonces, ahora no se usa como el futuro, sino que se usa para proponer planes. Por ejemplo, shall we go? Hemos utilizado el we, shall we go? Nos vamos. En ciertas frases, ¿ok? What shall we do? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el sentido de que estáis proponiendo? ¿Vale? Shall I start? Imaginemos que vamos a dar una presentación de algo y decís, empiezo, ya puedo empezar. Shall I start? ¿Vale? Suena formal. Ok, so will we go? This is not the same. Shall is to propose a plan. Okay? I don't think this will be in the exam, but just in case, we use it with we or I. And the typical thing, guys, the typical sentences in which you are going to find shall are these ones. Shall we go? Shall I start? What shall we do? These things, no more things, okay? I go quickly because you will have it. I know that I'm repeating myself, but that's why I'm running a little bit. Should. Okay, should expresses advice, okay? Debería. Yo debería o tú deberías, when you give some advice, a piece of advice to a friend, for example, so you should try these oranges, they are great. Deberías probar estas naranjas, están buenísimas. You should go to the doctor, deberías ir al médico. Or you've got the negative form, which is shouldn't. He shouldn't smoke. No debería fumar, pero vamos que me da igual, que es un consejo, que yo se lo digo a él por tu bien. ¿Ok? No es una prohibición, es no debería fumar, como si le decís a un amigo, no deberías fumar, pero luego hace lo que quiere. Because this is not a prohibition, this is an advice. También utilizamos should para hablar de lo que pensamos que va a pasar. Se traduciría como debería o también tendría que. Ok, there isn't much traffic, no hay mucho tráfico, so we should get there on time. Así que deberíamos llegar a tiempo. ¿Veis? En español también es debería, se traduce igual. Deberíamos llegar a tiempo, pero aquí no implica un consejo. Simplemente que deberíamos, pues se supone que si no hay tráfico, se supone que llegamos a tiempo, ¿ok? So that is the same as in Spanish. So, of course, guys, esto lo digo en español, de momento de los que hemos visto, solo conjugo el be able to, de momento, ¿vale? Los demás, el should, ni puede estar en pasado, ni en presente perfecto, ni en futuro continuo, ni en presente continuo, ¿ok? No los toco. Ought to puede caer y ought to, bueno, se utiliza más en inglés británico, bla, bla, bla. Ought to es como should, ¿ok? En este caso sí que lleva el to.
but you have it already in here. So this is advice also. So you ought to know that is you should know that. This is the same, okay? Deberías. That's it. So ought to. And I don't put it in the past or in the present. If you want to negate, you put not in here, in the middle, okay? So if you, this was in one exam, so if you have ought, you have to put to. That's it. And this is the same, the meaning is the same as should. Let's go to see another, which is would. Would is mainly used for the second and third conditional. For example, what would you do? ¿Qué harías? I would buy a big house. Me compraría. Ese IA aquí, ese IA es nuestro would. Okay, what would you do? ¿Qué harías? I would buy a big house. The negative is wouldn't. So I wouldn't work if I didn't need money. Ese IA. Ahí tengo mi would en el IA. Okay, this is it. This is it. Okay, so that is the translation. And why is it used? Well, guys, in the second and third conditional. So in the second, for hypothetical situations in the future, and in the third conditional, it's when you want to express regrets, cuando os arrepentís de algo. Ay, no habría hecho esto. ¿Vale? Si tenéis el IAS, normalmente es would. And we also use would like, which means a totally different thing, which is querer desear, okay? So I would like to have a big house is I want a big house. Remember, I would like to, because this is important. More. Must. We're about to finish. Two more, guys. Must and have to, and that's it. We are going to use must, guys, when we deduce something from the information that we have from a certain situation, okay? Deber o tener que is the translation into Spanish, okay? Deber como obligación, no es deber de deberías como un consejo. Aquí es obligación, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ok, obligación. Y también I'm going to place that in another place. So we are going to use also must when we say that something is obligatory. Okay, so for example, all students must bring a pencil to class. Todos los alumnos deben traer un lápiz a la clase. A ver, no es un consejo. Es que a una clase llevas un boli o un lápiz, ¿ok? No es que sea un consejo, es que es como que lo traigas, ¿ok? This is an obligation. So, must implies, how can I say? Mucha obligación, implica mucha obligación, must, ¿ok? And when you put it in the negative, okay, normally it means prohibition, okay? You mustn't tell anyone, okay? It is like, it is prohibited for you to tell to someone else, okay? Well, I'm going to erase that. This is not important. And why is must also used? For positive deduction. For positive deduction, guys, we're going to have, ¿os acordáis de que deducción negativa era can't? Pues deducción positiva es must.
¿vale? Por ejemplo, she's only 25 and she's already a professor at Yale. She must be brilliant. Tiene solo 25 años y ya es catedrática en Yale. Tiene que ser brillante, ¿vale? Deducción positiva. That's it. Entonces, must, ¿qué es? Must indica obligación. Por ejemplo, police officers must wear a uniform. Los policías deben llevar uniforme. No es que deban de un consejo, sino que lo tienen que llevar por obligación, ¿vale? Si yo pongo el must en negativo, digo mustn't, por ejemplo, indica prohibición y imaginaos, you mustn't smoke in here. Está prohibido fumar aquí. No deberías fumar aquí, pero está prohibido, ¿ok? In restaurants and all these things. And positive deduction. Remember, positive deduction. When it is positive, it is must. When it is negative, it's can't. That's it. Y no lo conjugo. Marta, ¿y cómo será yo qué sé, en futuro? Es que en futuro no lo vais a poner con el will ni con nada. Pues en futuro sería, imaginaos, all students must bring a pencil to the class tomorrow. Ya está, ya lo he hecho futuro añadiéndole un adverbio. Estos no se cambian, chicos. No quiero ver a nadie que ponga una S o un have. Esto no se pone, no se tocan los modales. Solo, ¿cuál? Be able to. Y el siguiente, que es have to o have to. ¿Ok? Have to se puede conjugar, ¿ok? Al igual que be able to. Son los dos únicos que se conjugan, ¿vale? Así que de memoria ahora mismo, los únicos que puedo encontrar en otro tiempo verbal, futuro, pasado, presente perfecto, son únicamente have to o had to, porque es el pasado, y el be able to. Si yo veo un modal en el examen que acompaña a otra cosa, a otro tiempo, está mal. ¿Ok? Solo hay una excepción que veremos, pues, a ver, depende de lo que me esté enrollando hoy. No, el próximo día. El próximo día vemos la excepción. Ok. Here you have the example. I don't have to, no tengo que, no tengo por qué. ¿Ok? Es no debo, no tengo que, es como must, pero más light. Have to es lo mismo que must, pero es menos obligación, implica menos obligación, ¿vale? I don't have to, I won't have to, aquí en futuro, I will have to, future in positive, future in negative. She has had to, has had is present perfect, ¿ok? Okay, mainly we are going to see that, and we finish with that. Differences, main differences between must and have to indicate obligation. Must is more used, okay, when authority is exercised by a police officer, professor, teacher, boss, whatever, okay? And have to is more used when the obligation is imposed by yourself, okay? Must, ya hemos dicho que implica más obligación que have to, y la diferencia es que have to lo pongo en el tiempo verbal que yo quiera. We compare this and we finish. You must work late this evening to finish this report. Debes trabajar tarde esta tarde o hasta tarde para acabar este informe, dicho por un jefe, ¿vale? Más obligación, ¿no? Antes que you have to work to live, debes trabajar para vivir, dicho por un amigo. Este debes y este debes no es lo mismo. Aquí tu jefe te está diciendo debes trabajar, te lo está diciendo por no decirte trabaja. ¿Ok?
So this implies a lot of obligation, and this is obligation, but in the sense very, very light. Okay, so that is the main difference. A ver, resumen, recapitulamos. Los modales son auxiliares, ¿vale? Por eso no los pongo con otro auxiliar. Y son verbos léxicos, es decir, ¿veis? Cada uno tiene su significado. Este obligación pero más, menos obligación. El would es nuestro también condicional en español. El ought to implica consejo, ¿vale? No los conjugo, no los toco, no les pongo ese, no les pongo do, no les pongo did. No pongo to después del modal, solo cuando ya viene. ¿Veis? Ought to. Pues aquí ya sabéis que tenéis que poner to. ¿Cuáles son? Id pensando, ¿cuáles son los dos únicos verbos modales que yo conjugo? Lo pensamos. Y son be able to y have to. Ya está. Very good, Silvia. Very good. That's it. And now we are going to practice a little bit. Voy a explicar esto en español porque es que no quiero que nadie se líe. A ver, luego están los modales perfectos. Os voy a pasar este documento ya. Aunque vamos a ver los modales perfectos el próximo día, pero por encima, ¿vale? Estos también pueden caer. Y yo, chicos, hemos dicho que solo se conjugaban el be able to y el have to. En verdad se pueden conjugar todos, pero solo en un tiempo para indicar pasado. Y esos son los modales perfectos. Es decir, que yo pongo el modal y el presente perfecto. Punto final. Solo podría encontrar... A ver, vamos a hacer un... Solo puedo encontrar should go, por ejemplo. ¿Entendéis, no? Should go. O puedo encontrar should have gone. Puedo encontrar can go o puedo encontrar can have gone. Puedo encontrar would go o puedo encontrar would have gone. Siempre el presente perfecto. Aquí sí que significa debería haber, el auxiliar, ido. Debería haber ido. Debería ir, presente o futuro. No lo conjugo más, no lo toco. Y si quiero hablar del pasado con un consejo, por ejemplo, he dado un consejo, deberías haber ido al médico antes. You should have gone to the doctor earlier. Esto es simplemente cómo los podríamos conjugar, ¿vale? Los modales se usan así, ¿vale? Sujeto, modal y luego pongo el verbo en la forma base es infinitivo. No quiero que nadie se líe. Si alguien se lía, verbo tal cual. El verbo tal cual, go, by, ok. I can't go o I can go. Voy a poner aquí something else. Ok, that would be it. Pero los modales perfectos que hacen referencia al pasado, se pondría el sujeto, el modal, el have siempre, sin poner has, y luego el verbo en el pasado participio, que es en el participio, ¿ok? En la tercera columna. Esto es lo que veremos el siguiente día. De momento hoy lo que quiero es practicar lo que ya hemos visto, ¿ok? Yes, Silvia, yes. Yes, because we will see that, but I'm going to pass the document so you can be reading it. Yes, él no puede haber aprobado el examen. This is negative deduction, but in the past, let me see, could have, yes,
Peter couldn't have written that speech. No es posible que Peter haya escrito. ¿Ok? Recordad que el subjuntivo no existe en inglés. Entonces, ¿cómo expreso yo eso? Pues con verbos modales. Y ya sí que me voy a callar. Ya me callo. This is what we're going to see the next day. But guys, this is just very easy. Okay, this is very easy. No tocamos los modales, solo be able to y have to. Ya está. Y cada uno tiene su significado especial. Y ya sabemos cuál es la estructura. Y es esta. ¿Ok? Solo que si encontráis can have gone, pues tened en cuenta que todos se podrían poner en el pasado con la estructura del presente perfecto, cosa que veremos el próximo día. More doubts. I'm going to pass it. And let me see, modal theory. Suggest, no. No, Miguel. No. Hay otros que son need, needn't, don't have to, dare. Pero eso dare y todos estos serían semi-modals. ¿Qué es semi-modals? Que algunas veces llevan auxiliar, otras veces no. Eso sería ir a pillar. Let me see. Ok. Now, okay, guys. Now I'm going to give you time to complete this, okay? Guys, here you've got in the first few questions, you've got the conditionals, and don't look at the answers, okay? I mean, do it. I cannot do it, guys. So do it without seeing the answers, right? You have the conditionals for you to practice a little bit the conditionals, and then we have modal verbs, okay, for you to practice what we have seen. So I'm going to give you time, but don't look at the answers because I want you to do it on your own and then correct, okay? So I don't know why this is not working properly today. Well, it doesn't matter. So guys, don't look at the answers. That's the thing, okay? So that's it. Do it, do all of them, including the conditionals. That's it.
Okay, guys, 2 more minutes, 3 more minutes, more or less, and just be correcting what you have done, okay? Because you have the answers there, and if you have doubts, let me know. Okay, guys, have you finished? Let me know. Marta, Miguel have finished. Sylvia also. I don't know about the rest. Yes, yes. Okay, so now you're going to do another test. Okay, let me show you. This is the answers, guys. No, no flipéis con esto. This is modal perfect. Modal perfect, tenéis que tener el modal y luego el present perfect. That's it. So I'm going to pass this document also. And you start, if you have finished, you start with this one. Don't worry, guys, because you have the answers. So if you haven't finished, it doesn't matter. So start with this one now. This is modal perfects.
Okay, guys. Perfect. So what you're going to do is that you're going to finish it at home. Okay, this is easy, guys, because you have the answers and the reason why this answer is the correct one. Okay, so if you haven't finished the first exercise, do it. And if you haven't finished the second, do it. I mean, do all of them at home when you can. Okay, guys, that's everything. See you next day with the informal writing. Have fun. And if you have doubts, let me know next day. Okay, guys, bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye. Thanks.